Hey guys, welcome to the Manifested Tamil and நான் உங்க host ஐஷு பேசுறேன் and this is day 2 of the series You Are Enough and today we are talking about you're on your own timeline. Okay. So நேத்து நம்ம பேசியிருந்தோம் and if you guys are coming across this episode first, this is a series. So of course நீங்க தனியா கேட்கலாம் but it makes more sense if you listen to them in order. It's meant to be integrated like that. So start with day 1 and then come back. So நேத்தே பேசியிருந்தோம் right about failing and failure and you are not a failure wherever you are right now. And closely attached to that one there is the timeline. Because people think, oh, by 25, நான் இது பண்ணியிருக்கணும். By 30, I should be married, I should have 2 kids. By 35, I should have a house, I should have this business, I should have 2 cars, நான் வந்து இப்படி இருக்கணும், என் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி இருக்கணும், and whatever, right? Everybody has these things attached to age. அதாவது நம்ம அப்படி நினைக்கலனாலும் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் அப்படி சொல்லி by default வந்து people think, oh, by the time I'm 30, I'll be married with 2 kids. And if that doesn't happen, then what? What does it mean about you? Does it mean you failed in life? No. Okay. And இதே வந்து more specifically for guys, most of it is to do with career. நீங்க எவ்வளோ மணி மேக் பண்றீங்க, என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஜாப்ல இருக்கீங்க, என்ன கைண்ட் ஆஃப் கரியர்ல இருக்கீங்க, அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் whether you're married or not, because we are in India, so இது வந்து it's a universal thing for guys and girls that you should be married at X age, right? And again, for girls, it is to do with marriage, of course job, but marriage, I think, இன்னும் கொஞ்சம் higher emphasis. And also then kids, first kid, second kid, all of that, right? உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லாருமே they tell you by this age you should have it. And like அது நடக்கல அப்படின்னா, ஐயோ வயசாயிட்டே போகுது, டைம் ஆகிட்டே போகுது, டைம் குறைஞ்சிட்டே போகுது. எதுக்குங்க? எதுக்கு? See, people do this because maybe they think that's the right way, or அதுதான் உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியல், அதுதான் உங்களுக்கு உங்க நல்லதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சு கூட சொல்லலாம், ரைட்? பிகாஸ் அவங்க பார்த்தது அப்படி இருக்கலாம், வளர்ந்தது அப்படி இருக்கலாம், நம்ம சொசைட்டி அப்படி இருக்கு, அண்ட் அதை நம்ம சொல்லி தட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் நாட் ஆர் டாபிக். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க என்ன வேணா சொல்லட்டும், அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ப்ரையாரிட்டி. பீப்புள் திங்க், ஓ யூ ஷுடன்ட் சே திஸ், யூ ஷுடன்ட் சே தட். இன்னைக்கோட வேர்ல்டில் தட்ஸ் பிகம் சச் அ ஹாட் டாபிக். யூ ஷுட் பி இன்க்ளூசிவ், யூ ஷுட் திஸ், யூ ஷுட் தட், யூ ஷுட் திஸ். ஓகே, that's all well and good, but nobody talks about what you should think about yourself, what you should think about your life. பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்பை பத்தின ஹார்ஷஸ்ட் கிரிட்டிக்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான். நோ ஒன் எல்ஸ் கேன் பீட் இட். சீரியஸ்லி, யூ வுட் ஹவ் டன் சம்திங், ஒரு சில்லியா ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பீங்க, அதை 1000 தடவை நம்மளே மைண்ட்ல அப்படியே ரீவைண்ட் லூப்ல ஓட்டி ஹவுஸ் ஸ்டூபிட் அப்படின்னு நம்மளே யோசிச்சுட்டு இருப்போம். Nobody else thinks that way because you're not the center of the universe for everyone. It's okay. Leave it. You did a mistake. It's okay. And, own it, accept it, move on. அவ்வளோதாங்க. அவ்வளோதான். அவ்வளோ சிம்பிளா எடுத்துக்கணும். அண்ட் நேச்சுரலி அவ்வளோ சிம்பிளா நம்மளுக்கு எடுத்துக்க வராது. ஆல் தீஸ் ஆர் லேர்ன்ட் குவாலிட்டிஸ், ரைட்? நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் எப்படி பேசணும், ஒரு கார் எப்படி டிரைவ் பண்ணணும், ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் எப்படி ஃபைல் பண்ணோம். வி லேர்ன் ஸோ மெனி திங்ஸ் இன் லைஃப். இது மாதிரி வாட் யூ நீட் டு திங்க், ஹவ் யூ நீட் டு திங்க், ஹவ் யூ நீட் டு ஹேண்டில் திங்ஸ், ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் யூ ஷுட் லேர்ன். நான் வந்து சின்ன வயசுலலாம் யோசிச்சிருக்கேன், இந்த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் கிளாஸ்லாம் பார்த்துட்டு, ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்னு கிளாஸா, யூ ஜஸ்ட் லிவ், இதெல்லாம் என்ன கிளாஸு அப்படின்னு I have thought to myself when I was much younger. But
இப்பதான் தெரியுது. We don't know. Nobody tells you how to deal with rejection. Nobody tells you how to deal with negative thoughts. Nobody tells you how to deal with it when your life supposedly breaks down, right? You can be married, you can get divorced. That is something which is not a success scenario, right? That is like, okay, you failed at something went wrong. So how do you deal with that? Nobody teaches you. Nobody teaches you how to deal with the failures in your life. Nobody teaches you அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது, எப்படி அதை மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்றது. ஒரு விஷயம் நீ ஒரு தடவை உன் லைஃப்ல நீ தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டாலும் பரவாயில்ல, அதுல இருந்து நீ திருப்பி மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆகலாம். அது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை, அது அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக்காம நம்ம மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப காமனா நமக்கு சொல்லப்படுறது இல்லை. அதுக்கு தவிர வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் பீப்புள் திங்க், ஓ ஏற்கனவே ஒரு தடவை வந்து இப்படிதான் பிஸ்னஸ் பண்றேன்னு போய் காசெல்லாம் போட்டு தொலைச்சாச்சு, இல்லை வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லி நல்ல வேலையெல்லாம் விட்டு இப்போ ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயாச்சு, திருப்பியும் அதே பண்ணாது, ரைட்? பீப்புள் இது வந்து ஒரு சேஃப்டி மெக்கானிசம். யூ லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் பட் டேக் இட் இன் அன் எம்பவரிங் வே. ஆனால் சொசைட்டியில் யூஸ்வலாக என்ன நடந்துருது, நம்ம ஒரு தடவை மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம், அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணி நம்ம ஐயோ நம்ம சேஃபா இருக்கணும். நம்ம அப்படி கிடையாது. போல்டா இருங்க, இட்ஸ் ஓகே, என்ன வேணா நம்ம லைஃப் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். அப்படி நமக்கு மேல போய் அவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு இடத்துல வந்தாலும் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டட் பை எனி பிலீஃப் சிஸ்டம் யூ ஹேவ், ரைட்? நீங்க காடை நம்பலாம், நீங்க யூனிவர்ஸை நம்பலாம், நீங்க உங்களை நம்பலாம். இட் கேன் பி எனி திங். பட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹாவ் தட் பிலீஃப் சிஸ்டம் இன் லைஃப். உங்களை தாண்டி ஏதோ ஒரு விஷயம், இட் கேன் பி உங்கள் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அகெயின் காடாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்றில் நம்பிக்கை இருக்கணுங்க. பிகாஸ் இட் மேக்ஸ் லைஃப் ஈஸியர் டு லிவ். அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ, ஐ ஹவ் பின் திஸ் ஹைப்பர் இண்டிபெண்ட் கேர்ள் ஹூஸ் லைக் ஐ ஹவ் காட் திஸ், எல்லாமே நான் பார்த்துப்பேன், எவ்ரி திங். ஐ ஹவ் பின் தட் கேர்ள். அண்ட் yeah, you can do that, but it gets tiring at some point. And then life you come across situations where you are helpless, you can't do anything. Abdindra situation, right? You face in life, right? Not everything is in our hands. So then you learn, then you build a belief system which is helping you move forward in life. So again, you can have any belief system. Ninga idha nambunga, adha nambunga, inda god. It can be anything. What makes sense to you is what is going to work for you. That's it. As simple as that. And coming back to the timeline, right? There are people who've done things at different ages. Like, just because you're not married by 25 doesn't mean anything. Just because you're not married by 30 doesn't mean you are not going to find the right person for you. Sarah Blakely, how many of you guys know her? Spanx அப்படின்ற பிராண்டோட ஃபவுண்டர். அவங்க வந்து she got married when she was 37. And she used to say, Shark Tank இருக்குல்ல, like before this நம்ம இந்தியன் ஷார்க் டேங்க்லாம் முன்னாடி we'll have the US Shark Tank, right? அதில் வந்து she used to be a shark. Not all episodes, but some. So அதில் வந்து she used to come. And she actually said in some interviews, she was single, like very much single until I think 34. She didn't meet anyone. And avanga mindla at some point she was okay with it. She decided, okay, and okay, maybe we are not going to meet someone, maybe we are going to be like this, maybe this is my life, it's fine அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க. But then she met her husband when she was 37. She met at 37, then she got married, and I think she has 2 kids. So நம்ம ஊர்ல எல்லாம் by 30 if you're not married, ஐயோ 30 வயசாச்சு பொண்ணுக்கு, ஐயோ 30 வயசாச்சு பையனுக்கு, இப்போ 30 ஜாஸ்திங்க, எல்லாம் 26 ஐயோ 25 வயசு தாண்டிருச்சு அப்படின்னு பீப்புள் ஸ்டார்ட். அண்ட் இட்ஸ் நாட் ராங், ஓகே? பேரண்ட்ஸ் சுற்றி இருக்கவங்க அப்படிலாம் நினைக்கிறது தப்பு இல்லை. பட் இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ அண்ட் இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ், வெல் அண்ட் குட் ஃபார் யூ. பட் இஃப் அட் ஆல் இட் டசன்ட், ரைட், இட்ஸ் ஓகே. அதனால வந்து அந்த ஏஜ்ல அது நடக்கல அப்படின்றதுனால it doesn't mean it won't happen. That's my point. And this applies to everything in life. Marriage is an example. Again, career is an example.
KFC, I think KFC was founded when the founder was above 50 or 60 at that point of time. Vera Wang அப்படின்றது ஒரு she's a fashion designer, and the brand, her label, was founded after she was 40. So people who are like in their 20s and 30s and even in 40s thinking like, oh, I'm so old. Please stop thinking that, guys. And இது நான் ஏன் சொல்றேன்னா, this age related programming வந்து ரொம்ப it's pushed because that's how you can be made money out of, right? Okay, 30க்கு மேல நீங்க இந்த cream எல்லாம் போடணும், நீங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம். 40க்கு மேல உங்களுக்கு உங்க பாடி இப்படி ஆயிடும், உங்க ஸ்கின் அப்படி ஆயிடும். ஸோ அதுக்காக நீங்க இதெல்லாம் வாங்குங்க. Because when you are made to feel you're not enough, that's when people make money off of you easily. And seriously, guys, people used to live like 60s, 70s, 80s, 90s. Okay, and the time lala, if you go and say 20 or so old, it doesn't matter. People think அவங்களோட மைண்ட் செட் வந்து இஸ் அட்டாச் டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். இப்போ ஓகே கல்யாணம் ஆச்சுன்னா ஐ எம் ஓல்ட். நோ, யூ ஆர் த யங்கஸ்ட் யூ ஆர் எவர் கோயிங் டு பி இன் யோர் லைஃப் டுடே. அகெயின் யங் இஸ் அ மைண்ட் செட். பிகாஸ் ஐ திங்க் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா யங் அண்ட் யூத் அப்படின்றது இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் வைப்ரன்சி, ஒரு லைஃப், ஒரு ஜோஷ் ஃபார் லைஃப், ரைட்? I automatically associate it with that, with more energy, more life, more willingness or hope. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தோட I associate it. And I think most people would associate it the same way because, again, normally that's what you think, right? So just because உங்க லைஃப்ல ஒரு விஷயம் ஒரு டைம்ல நடக்கல அப்படின்றதுனால அது நடக்காது அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க, ஃபெயில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றதுனால திருப்பி நீங்க அதை ட்ரை பண்ணா ஃபெயில் ஆயிடுவீங்க அப்படின்றது மீனிங் கிடையாது. அதே மாதிரி just because you failed a couple times doesn't mean it's not going to happen for you. You get to have the life you really, really want. Just because people tell you you have to do X by certain age or else it's difficult doesn't mean it's true for you. Okay, ஒருத்தங்க லைஃப்ல அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் உண்மையா இருந்திருக்கலாம், அதனால அதுதான் உங்களுக்கும் ட்ரூ அப்படின்றது கிடையாது. பிகாஸ் you get to have your own truth, you get to have your own life experience, you get to have your own reality. Just because people tell you should be married by 25 doesn't mean you are not going to get married to a nice partner if you cross 25, right? If you're married by 25, great. If you meet someone by 25, great. If things work out for you, great. Same thing for 30, for 35, for 40, whatever, right? Just because in the ஏஜ்ல இது நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சிருப்போம் and அது நடக்காம போயிருக்கலாம், that doesn't mean it doesn't get to happen for you. That is all I want you to believe. That's all I want you to take away from today. That's all. You are on your own timeline. Just because it happened for someone else at X age and it didn't happen for you at the same age doesn't mean it's not going to happen. You are on your own timeline. You are on your own journey. You get to have the life of your dreams. You get to have the love of your dreams. You get to have the relationship of your dreams. You get to have the money. You get to have the health. You get to have the business. You get to have it all. That's it. And it doesn't matter if the people around you tell you you can't. That is their belief and they get to have their belief, and that is absolutely okay. What matters is what you choose to believe about you, about your life, about the things which get to happen for you in your life. உங்களோட ஐடென்டிட்டியை don't attach it to things like age, things like a certain number. Oh, I should be married by X. You can, when you're manifesting, you can, right? But ஐடென்டிட்டின்றது வந்து நம்மளோட கோர் பிலீஃப்ஸை ரொம்ப டிக்டேட் பண்ணும். ஐ எம் அ ஃபெயிலியர் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி.
ஐ ஃபெயில்ட் அட் திஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடையாது, ரைட்? யூ ஆர் மேக்கிங் தட் யோர் ஹோல் லைக் பர்சனாலிட்டி, ஒரு ஐடென்டிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறப்போ அப்படின்னு நீங்கள் ஆக்குனதும் தட் வில் டிக்டேட் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களையும் அது டிக்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். தட்ஸ் வே இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நாட் டு டை யோர் தாட்ஸ் டு லைக் அன் ஏஜ், லைக் ஒரு கெரியர், ஒரு லேபிள், இந்த விஷயங்களோட டைப் பண்ணாதீங்க unless you actually consciously want to do it, right? I'll give you an example. If you go around thinking I'm a failure, உங்கள் லைஃப்பில் இப்போ இருக்க இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் எடுக்கலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கிறீங்க. இப்படியே நீங்கள் எடுக்கிறப்போ உங்கள் மைண்டில் என்ன இருந்தாலும் நம்மளுக்கெல்லாம் அது நடக்குமா, நம்மளுக்கு தான் ஒன்றுமே நடக்காதே, நம்ம லைஃப்பில் நல்லதாக தான் நடத்துட்டாலும் அப்படின்னு நினச்ச அந்த ஆட்டிடியூட்லேயே இஃப் யூ டேக் அப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, யூ மே ஹாஃப் ஹார்ட்டட்லி ஷோ அப். ஒரு ஸ்லைட்டஸ்ட் இன்கன்வீனியன்ஸ் வந்தால் கூட, ஸ்லைட்டஸ்ட்டாக ஏதோ இங்கே ஒரு சின்னதாக தப்பாக போனால் கூட, அதான பார்த்தேன், நமக்கு அது எங்கேயாவது நல்லது நடந்துட்டாலும் அப்படின்ற ஆட்டிடியூடில் நம்மளுக்கு நல்லது நடக்காது 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 அப்படின்ற பிலீஃபை நீங்கள் திருப்பி 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 உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லி உங்களுக்கு நீங்களே அதை உண்மையாக்கி யூ வில் கிரியேட் தட் ரியாலிட்டி. அண்ட் திஸ் இஸ் வை லைக் ஆஸ்ட்ராலஜி அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா யூ நீட் டு see it from someone who conveys things properly. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் உங்களுக்குலாம் பிஸ்னஸ் வராதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோ, யாரோ சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க, சின்னதாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது, தென் அப்படி யாரும் சொல்லலை அப்படின்னா, ஆர் உங்ககிட்ட யாரோ வந்து உனக்குலாம் எல்லாம் வந்துருப்பா, எனக்கு சூப்பராக வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அதான் நம்ம சூப்பராக வந்துடுவோம்ல, இது என்ன பண்ணன்னு பார்ப்போம், எப்படியும் வந்துடுவோம்ல, அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்ற பிலீஃபில் நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் அதை நேவிகேட் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கான ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணுற வேஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. பட் அதுக்கு பதிலாக அப்பயே சொன்னான் வராதுன்னு நம்ம தான் கேட்கல, ஐயோ இப்படி வேற சொல்லுவாங்களே, நாளைக்கு அப்புறம் ஏதாவது தப்பாக போச்சுன்னா எல்லாரும் நம்மளை பிளேம் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ வில் ஷோ அப் டிஃப்ரெண்ட்லி. நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது புரியுதா? பேஸ்ட் ஆன் வாட் யூ திங்க் அபவுட் யோர் செல்ஃப், ஒரே சுச்சுவேஷன் ஒரே சினாரியோவை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக மாறும். உங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்கள் லைஃப்பை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை பொறுத்து. அண்ட் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட அவுட்கம் வரும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் லைஃப் மாறும். So this is why it's very important what you think and what you feel and what you believe about you, about what you can have for yourself in your life. In fact, one of the most challenging things is making yourself believe you can have the life you want. Seriously. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கோல் இருக்கு நினச்சிக்கோங்க, I can have this in my life அப்படின்னா அதுக்கு 10 ரீசன் சொல்லு அப்படின்னா உங்களுக்கு வராது. நம்ம லைஃப்ல அது கிடைக்காது, அதுக்கு 10 ரீசன் சொல்லுனா 10 என்ன இந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு பக்கம் பக்கமா வரும். And that is because your mind is wired to think negatively to keep you safe and protect you. That's all. It's nothing wrong. That's how the human mind works. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா you will not take it so seriously. உங்க மைண்ட்ல ஒரு விஷயத்தையும் அவ்வளோ ட்ரூ அப்படின்னு எடுத்து நம்ம வேலிடேட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா உங்க மைண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் நெகட்டிவிட்டி என்ன, நெகட்டிவ் செனாரியோ என்னன்னு பார்க்கறது தான் அதோட வேலை, ரைட்? ஒரு தனுஷ் படத்தில் வர மாதிரி அவங்க அப்பா பயங்கரமாக திட்டிட்டு போவார், டென்ஷனே ஆக மாட்டாங்க. அப்புறம் தனுஷ் கிட்ட அந்த ஒரு கேரக்டர் லாஸ்க் என்ன இப்படி திட்டுறாங்க, கோவமே வரலையா, தென் ஹீல் சே அப்பா நான் திட்டுறது அவங்க கடமை அவங்க செய்கிறப்ப நம்ம எது டென்ஷன் ஆகிட்டு, அது மாதிரி தான் அவங்க மைண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் என்ன நெகட்டிவ் செனாரியோன்னு திங்க் பண்ணுறது அதோட வேலை. அதெல்லாம் நம்ம சீரியஸாக எடுத்து நம்ம எதுவும் டென்ஷன் ஆகணும், ஃப்ரீயாக விடுங்க. Build a solid belief system for yourself. Again, you get to have the life you want if you believe you get to have it and if you're willing to do what it takes to create it. So that's it for today, you guys, and I will see you guys tomorrow for day 3 of You Are Enough. அது வரைக்கும் stay happy, stay healthy, and இது யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க and மறக்காம அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. And if you have questions, drop them in the comments. I will get to it on the last day. Bye.